Duncan Chege is a father of one who counts himself as one of the luckiest people. You see, he has just escaped death in Russia. Na nikaweza kujua vizuri na drive truck military. Yes, za military. Kwa leta hizo special gift, kutoa special gift China na kuja nazo na zibuaga military camp base, military base. He was recruited into the Russian military in the ongoing Russia-Ukraine war, where he encountered untold horror. Place yenye komanda amenielekeza nipitie mahali penye amekuelekeza kwa hiyo GPS, kitu yenye napatana nayo chini ni maiti, nothing else. Maiti wengi sana, maelfu za maiti, thousands of dead bodies. Thousands of dead bodies. He hatched a plan to get out of the battlefield by faking insanity. Siku moja hivi nikachukua buduki, nikaset automatic, nikuchapa marisasi without a reason. Kwa hivyo magazine ikiisha ni kubadilisha na kukok, kupiga marisasi, kubadilisha kukok, kupiga marisasi. Hadi hizi 12 magazines zikaisha. Venye niliona wanakuja kunikaribia, nilichukua the other bullets na hizo magazines, nikawa nazipanga huko chini, zingine naweka kwa mdomo, zingine nachukua tu hivyo naziweka kwa mfuko bullets, na ninajiongelesha sana. Wakikuja kwangu kujaribu kucommunicate na mimi, akili zangu haziyuko kwenu nyinyi. Niko venye nafanya hii kazi yangu ya kupanga bullets chini, kudungilia bullets huko chini, kujiongelesha, kuchukua mchanga nikikula mchanga. Here is his first-hand account of the chilling events and the impact the war has left in him and his family. Dan. Yes. You're very lucky. Sure. Mtazamaji atajua ni kwa nini nakwambia you're one of the luckiest people in the world. Yani mtu wako na bahati zaidi ya bahati. Dan ni nani? Mimi na Duncan Chege na mzaliwa wa hii kijiji. Yes. Hapa ni nyumbani? Yes. Kwa familia mko wangapi? Kwa familia sisi tuko wawili, kuna mimi na sistangu na mamangu. Na mimi niko na familia yangu, nina bibi na mtoto mdogo. My son ako na 1 year and a half. Kwanza kabisa, ni vizuri mtazamaji ajue umerejea kutoka nchi gani? Mimi nimerejea kutoka Russia. Nimetoka Russia. Ndio. Haya, sasa kabla urejee, tuanze process. Ulijipataje Russia? Okay. Kuna rafiki yangu alisafiri kwenda Qatar. Venye alienda, nikamuuliza hiyo connection yake ya Qatar anisaidia nayo. So alinitumia namba ya agent ako Kenya. Huyo agent nikamuuliza kazi ya Qatar, kaniambia for now sina kazi ya Qatar, kazi yenye niko nayo ni ya Dubai. Na nikamtumia CV na passport. But kitu kama 3 weeks akanipigia simu, kaniambia hii job ya Dubai hawapeani visa, imekaa sana, lakini kuna another opportunity na bado hii naona ni good opportunity sababu hata salary iko sawa, si kama ile ya Dubai. Kasema Dubai mshahara ilikuwa 70 na bado visa imekawia sana, lakini kuna opportunity ya kwenda Russia. Hiyo Dubai ilikuwa unaenda kazi gani? Driver. Nilikuwa naenda kazi ya driver. Ilikuwa 70,000. Sasa kaniambia hiyo opportunity ya Russia wanalipa vizuri, wanalipa 330,000 per month. That is the basic salary. Accommodation wanakupea na food wanakupea. So kwangu nikaona hiyo at least nitaenda na nitasupport our family. At least iko sawa. Kwa hivyo nikaona kweli venye amesema is a very good opportunity, na nikamwambia ni sawa, to apply hiyo tuone kama tutapewa visa bila ya Dubai. Na kitu kama 1 week aliweza kunipigia simu, kaniambia niingie online niangalie amenitumia visa. Na kweli niliingia online nikapata amenitumia visa. So akaniambia yule Mrussia agent mwenye akona hiyo connection, anamuuliza I am ready to travel. Kamwambia mimi niko sawa, kabisa, hadi saa hizi ukitupa ticket mimi naenda sababu nataka kuenda job. Kitu kama 3 days kanipigia simu, kaniambia Mrussia amepiga simu tena, anauliza ama niko ready. Kamwambia yes, mimi niko ready.
na the same day wakaweka ticket ya usiku saa 9 ya usiku. So venye ilifika saa 3 ndio nilianza kuondoka hapa kwa hii kijiji, katoka hapa nyumbani, nikaenda mpaka airport. Kufika airport, nikaenda check-in, nikapita airport, na venye nilimaliza check-in, nikaenda saa kuwait ndege pale. Saa time ilifika nikapanda ndege ya Turkish, nikaenda mpaka Turkey. Nikashuka huko Turkey na nika connect kwa flight nyingine. Ulikuwa peke yako? Yeah, nilikuwa peke yangu. Nika connect kwa flight nyingine yenye ilinipeleka mpaka Moscow, Russia. Yes. Nilipofika Moscow, yule agent nikampigia simu sasa Russia. Nikamwambia mimi tayari niko airport na sasa nakusubiri wewe ndio unichukue. Pale airport kwa immigration waliweza kunipiga picha na wakaniomba namba ya agent, wakamtumia picha yangu. So wakasema ananijua nimekuja kwake. Sasa ndio wakanifungulia gate, nikapita na nikapata agent amenisubiri hapo. Sasa agent aliponichukua, kitu ya kwanza alininunulia food kwa hoteli, nikakula vizuri, nikashiba. Tulikuwa kwenye kihoteli, akachukua simu yangu akadownload app ya Translate. Sababu wale watu hawaelewi kizungu vizuri. Akachukua Translate, kwa hivyo kama ni communication, ana type na Kirussian, inaleta in English, then I type in English, nampatia Kirussian, so tukaweza kucommunicate. Sasa nilipomaliza kukula food, nikaingia kwa personal car, tukiwa na huyo agent na dereva hiyo gari. Sasa tukaweza kusafiri tukielekea kwenye accommodation yenye nitaenda kuishi. Tuliweza kusafiri vizuri, lakini tulikuwa barabarani nikawa na angalia barabara za huko, sababu mimi ni driver. Kawa tu naangalia barabara za huko venye ziko, naona ziko sawa, si kama huku yani hakuna jam. Nikawa nikimuuliza kwamba hii kazi ya driver sasa kutoka China, sababu kazi yenye aliniambia ni kubeba special gift kutoka China kuzileta Russia. Sasa kwangu nikawa namuuliza about distance from Russia to China. Yeah. So kanikuwa amenieleza vizuri, is like 2000 kilometers. Nikaona hiyo ni kidogo, hata saa kulingana na road venye ziko. Na bado napata post magari zimeandikiwa 160 speed na za hivyo sasa. So nilikuwa naona tu hiyo ni distance kidogo, na nikaona ni kazi yenye nitaweza kufanya. Tuliweza kufika kwenye accommodation. Na accommodation yenyewe tulipoingia hapo ilikuwa ni military barracks. Tulifika kwa accommodation, nikajipata nimeingia kwa military barracks, na nikaweza kujua vizuri na drive truck military. Yes, za military. Kwa leta hizo special gift kutoa special gift China na kuja nazo na zibuaga military camp base, I mean military base. Na hizo special gifts zilikuwa zile special gift niliweza kumuulizia huyo agent venye zinakaa, akaniambia ukienda trip ya kwanza pale depot China utaweza kuziona na utazijua zaidi, sababu hiyo ndio itakuwa kazi yako. So nikakuwa very ready, nitaenda China na niweze kuona hizo special gift na nitaenda kuzijua vizuri. Sasa tulipofika the next day, agent alinikujia kwenye alinipeleka akanionyesha accommodation, kitanda, mahali kwa kuoga, nikitaka food hapo hivyo kuna kitchen, food ziko vizuri sana, kuna aina ya food. So hawikuwa na wasiwasi, nilikuwa nakula vizuri na natumia simu. So nikaanza kupumzika hapo for 4 days. But ile siku ya 4 aliweza kukuja asubuhi na akaniambia kwamba nitatoka kwa hiyo military barracks masaa ya saa 5 hivi usiku. Akaniambia kutoka hapo kwa hii barracks unaenda kutrain how to get, yani unaenda kuget experience ya kudrive left-handed, cause kwenu mmezoea kudrive right-handed. Nikaona ni vizuri, akaniambia kwa hiyo training sitakaa sana, nitaenda only for 7 days, then nianzie kutransport
naanzia kutransport hizo special gifts. Mimi nikawa niko tayari, usiku ikafika saa 5 na tukaweza kuondoka. The following day asubuhi masaa 4 hivi tukafika kwa military camp, training camp sasa. Tulipofika training camp, hapo hivyo kwa gate wakakagua bags. Sasa venye nilitoka kwa hii barracks, kwa hiyo barracks kulikuwa na wa China na kulikuwa na wa Russia. Kwa hivyo tuliweza kutoka saa 5 tukiwa watu 20, tukaingia kwa basi, agent hayuko. Tukaingia kwenye basi na tukasafiri mpaka military ile training camp. Tulipofika so in your mind at that point unajua unaenda kutrainiwa kuendesha magari, yes, left hand side. Yes, just to gain that experience. Tulipofika pale walienda wakakagua mabegi zetu. Na tukaweza kupita, hakuna mtu mwenye alisumbuliwa ati umebeba kitu baya, zilikuwa tu ni nguo, viatu za kubadilisha. Tulipotoka nazo, mimi nilipotoka nazo hapa Kenya. Na tukapita vizuri, tukaelekezwa mahali penye tutaenda. So tumechukua sasa one officer, one soldier wa military, wa Russian military, ndiye akatuelekeza kwa house fulani. Tulipoingia kwa hiyo nyumba, sasa hiyo nyumba tulikuwa tunaingia, unatokelezea the other side. But venye umeingia hivi na hizi nguo za raia, ukiingia ndani unapewa full combat. So unatokelezea the other side ukiwa in full combat. Sasa umetoa hizi nguo, umezirudisha kwenye begi lako. Na tukaweza kufarisha full combat uniform sasa. Yeah. Uniform za Russian military. So nikaanza kufikiria hii kazi nilikuja ya udereva. Kwa nini lazima mimi nikuwe in uniform? Sababu nilikuwa nimebeba nguo nyingi hadi ni zingine mpya tu nilikuwa nimezinunua just that time. Nikijua at least zitanisukuma mpaka maybe 1 year ishe za kubadilisha nikidrive, nibadilisha viatu nilikuwa nimebeba. Nilikuwa nimejiandaa vizuri. Lakini sasa mambo ikawa imebadilika. Tulipomaliza kupewa uniforms na tukavaa na viatu, wakatuonyesha accommodation. Sasa akili zangu zilianza tena kubadilika kwa sababu accommodation sio nyumba za kawaida kaa zenye nimezoea. Ni wamechimba shimo chini na wamejenga nyumba huko chini ya shimo, alafu ile nyumba inafunikwa na mchanga hadi juu. Inafunikwa yote kabisa, huku juu sasa kumemea nyasi. So mnaingia chini mahali huko ndio mnaishi sasa kwa nyumba. Ni nyumba yes na lakini iko chini. Chimbiwa chini. Yeah, huwezi notice hapo kuna nyumba. So nilianza kuona kweli hii maisha ni kama maisha ya kujificha mahali. Na kabla tusonge sana, ilikuwa ni lini? Ilikuwa October 2025. 2025 last year, yes. Sasa tulipofika kwa hiyo accommodation, tukaweka begi zetu. Na tukumaliza kuweka begi, kila mtu amejipanga kwa kitanda yake. Na kutoka hapo tukaitwa tena, tukaelekezwa kwenye store. Kufika kwenye store ndio tukaweza kupewa bulletproof na helmet. Sasa bado unajiuliza maswali, hii kazi ni kama inakuja kubadilika. Tukachukua hizo body hammers na helmets, tukarudi kwa accommodation tukaziweka. Tulipomaliza kuziweka kwa accommodation, tukaitwa parade. Sasa tulipoenda pale parade, kitambo commanders wakuje, niliweza kuona black peoples, in which pale mimi nilikuwa the only one, lakini nimeona other Africans. So nikataka kujuana na wao, nikapata they are from Uganda. Sasa tukajuana, nikawauliza wewe uko na siku ngapi huku? Mwingine ako na siku 6, mwingine ana siku 3, mwingine ako na siku 2, mwingine amekuja tu leo bado. But hawa wenye walikuwa wamekaa huko, nikauliza na wewe ulikuja kazi gani huku? Akasema mimi nilikuja kazi ya military. And I knew nikikuja nilijua nakuja kazi ya military. Nikiuliza mwingine anajua military, but for me kaambia mimi nimekuja kazi ya udereva na wananiambia bado mimi ni dereva. Kasema sioni ni kama wanakudanganya sababu sisi sote wenye tuko hapa tumekuja na kazi ya military na tuna train military. Kawa bado najiuliza maswali mingi sana. So tulipomaliza parade sasa commanders wakakuja tuko focusing na venye kupanga laini na nini. So
waliongea Kilashia, sisi hatusikii Kilashia, but commanders. Yeah, commanders. Kuna mtu anawatranslate. Hakuna sasa. Na hakuna kutranslate kwa simu. So wakaongea tu hiyo Kilashia na wakamaliza kuongea na tukaona wenzetu wameanza kuenda, tukawafuata tu. Mahali tulipoenda ni kudish, tukaenda kukula. Saa tulienda tukakula tena, tukarudi accommodation na tukalala. Asubuhi saa 10 the next day tukaweza kuamka na tukaenda parade tena, tukaenda breakfast. Sasa kutoka breakfast tulipitia Amare. Amare ndio tulienda, kila mtu anapewa buduki na 4 magazines, una sign umechukua buduki AK47. Nikaweza kushika weapon mara yangu ya kwanza. Hata hizo magazines sikuwa najua venye huwa zinatumika, hata venye zinawekwa kwa buduki. Na tukarudi sasa accommodation, tukaenda tukachukua body hammer na helmets. Kutoka hapo tukaenda parade, wakaongea tena Kilashia na tukaona watu bado sasa wameanza kuenda, tunawafuata sasa. Tuko in one line, tuko watu watatu hivi, kupangana watatu mkitembea hivi sasa. Tukaweza kuenda sasa mpaka mahali polini, kwa poli sasa. Ni kitu kama 20 km. Yeah, okay, it's like 20 kilometers. By walking? Yeah, by walking. Na tukaweza kufika kwa msitu. Huko kwa msitu sasa tumeingia training. Tulipofika, the first day training yangu ilikuwa kuonyeshwa, sababu ni kwa msitu kuna miti, how you can take cover when you see your enemy and you shoot him. Ukimuona venye unaweza jificha hivi na mti, umtarget na umshoot, na yeye hataweza kukupiga risasi, already umejificha, so wewe utaweza kumshoot. Tukapewa hizo military techniques na niliweza kukaa kwa hiyo camp for 7 days. Training ikawa ni ile sasa ya kufunzwa mambo na venye bullet kupangwa kwa magazines, na tukaweza kuzipanga, nikaelewa kila kitu. So na nikashoot, the first day nilishoot kama like 400 bullets za training the first day. Niliweza kupewa hiyo training na nikawa na shida sasa, cause nimeonyeshwa hivi kupiga risasi sasa. So kazi yangu wanatuambia ni ya kwenda kuua wale watu. Saa 10 tunaanza safari, tunaenda polini, kwa hivyo tunafika by 6, then tunarudi by 6 tuko accommodation tena for 7 days. 7 days zikaisha, tukapigwa transfer sasa to the other training camp. Sasa tukachukua mabegi zetu, tukaingia in military trucks, tukaenda mpaka sasa the next training camp. Lakini tulipofika kwa hiyo training camp sasa mambo ikawa imeanza kubadilika tena, kwa sababu zile begi zetu zenye tulikuwa tumebeba nazo manguo, wakaweza kukagua ndani, wakapata tuko na hizi nguo ndio ziko hapo, kuna viatu, kuna nini, hizo vitu za raia tu, wakazichoma hizo begi, zikachomwa kabisa na nguo zenu, kila kitu. Sasa umebaki tu na ile full covert peke yake. Na kutoka hapo komanda akaweza kutuita, tukawa na kiketi pamoja na yeye. Sasa hapo kuna mtu ana translate in English. Tulipatana na another commander in that camp, yeye alikuwa anaelewa Kizungu vizuri sana. Sasa akawa anatueleza kwamba hii training yenye mmekuja hapa itakuwa tofauti sana na yenye mlikuwa mnafanya pale for 7 days. Na kijisababu cha kusema hivyo, hii training itakuwa ngumu. Na itakuwa ngumu zaidi. Na kikakaa kidogo tena anasema nitarudia tena ndio at least muweze kufix hii kitu kwa mind. Hii training itakuwa ngumu sana kwa sababu pale mmezoea kutrain mchana, but hapa tutatrain usiku na mchana. Mnalala na shift ama na magani? Tutatrain hivyo 24/7. Yes, throughout. Usiku na mchana. That why alikuwa anajaribu kutueleza tuelewe vizuri hii itakuwa ngumu. Na katueleza pale mlikuwa mnasafiri kama 20 kilometers, hii itakuwa imeongezeka kuliko ile distance. So itakuwa ngumu. Tuliweza kuenda na tukalala. The following day tukaamka, tukaitwa parade. Tulipoenda parade, military truck iliweza kukuja na tukaambiwa tuingie ndani tutoe. Kuna sanduku ilikuwa imebeba sanduku hapo ndani. Na
tukaambiwa tuingie kwa truck. Tutoa hizo sanduku. Sanduku zenyewe zilikuwa zimebeba mabunduki mpya. Kila mtu akapewa bunduki yake mpya. Na kwa hiyo camp tukapewa helmet na body hammer. So kutoka hapo tulipomaliza kuchukua kila mtu bunduki yake, tukaambiwa kitu ya maana sana ni kunote namba yako ya bunduki, sababu hufai kuchukua bunduki ya mtu mwingine. So kama yangu ilikuwa 426, uweze kujua hizo namba zako za bunduki kila mtu. Na kama hutaweza kukumbuka, ni vizuri uandike mahali, usiwahi enda pale kwa amali ukachukua bunduki ya mwingine. So saa tulianza training, tukaweza kusafiri tena kwenda porini. Na training tukakuwa tumeipiga hiyo ya mchana hadi marisasi tunachapa pia usiku. Usiku mnapiga marisasi. Kuna ile GPS, how to train about, kwenda kwa na GPS to the point mahali commander atakutuma. Ukienda front line utakuwa ukitumia hiyo GPS. So tukawa tuna train usiku na mchana. Sasa zile 7 days hakuna kutake shower. Hii camp hapa kwa hii camp mpya hii yenye nimekuja tena, hakuna kutake shower nilitrain for 1 month without taking any shower. You are strenuous, una sweat. Yeah, una sweat. Hiyo ni kitu ya kawaida tu, una sweat, but nafaa tu kukaa hivyo. Ukifanya hivi mguu hata unashindwa ama ni yako. So nikaweza kutrain sasa huko, na train mambo na kutumia hizo weapons. Kuna bazookas, kuna hizo AK47s, kuna machine guns, kuna bombs, kuna grenades, landmines, hizo vitu zote hivyo nikaweza kutrain na kuzielewa. So nilipomaliza 1 month tukaweza tena sasa kutumwa front line. Sasa ni kwenda Ukraine. Already hii camp yenye tuna train tulikuwa in Ukraine, lakini huko wameshachukua tayari. Sasa huko ni military tu wanaishi. Sasa nilipomaliza hiyo training tuliweza kutumwa in Ukraine battlefield. Mambo yakaanza kuwa mangumu tena zaidi. Kwa sababu in red zone niliweza kupatana na maiti. Sasa niko na GPS, nafuata GPS, but presi yenye commander amenielekeza nipitie mahali penye amekuelekeza kwa hiyo GPS. Kitu yenye napatana nayo chini ni maiti, nothing else. Maiti wengi sana, maelfu za maiti, thousands of dead bodies. So mimi niliweza kuona hapa mambo imekuwa imebadilika zaidi, sababu these dead bodies they are our soldiers, Russian militaries. So kaweza kuona hapa mahali si pazuri, kuna watu wanakufa sana. Militaries wanakufa sana. Na wewe hapo ndio unaelekea? Na mimi ndio naelekea sasa hapo. So tulipofika pale kwa mission tulikuwa tunatumwa in group of 6 people. Una keep distance for 40 meters. In case drone ikikuona wewe ikupige ikuue wewe, lakini haitaniua mimi mwenye niko nyuma yako, cause tume keep distance. Itaniumiza yes, lakini sitakufa. So wakati tulifika in the mission, kitu ya kwanza ukifika in your finishing point, unafaa utafuta mahali kuna mti mzuri under the tree. Tuko na small spade like this. Uchimbe shimo ya 5 foot kwenda chini, na alafu sasa uchimbe venye unaweza toshea kwenda huko ndani. So tutafuta hizo makuni, sababu ni porini, weke juu. Drone haita notice kama hapo kuna shelter, cause that is your shelter. And you have to do that less than 3 hours, sababu hizo 3 hours zikiisha, commander atakuwa amekutumia command na atakuelekeza mahali unafaa kwenda mission. So niliweza kufika vizuri kwa position yangu, finishing point, na nikadig my pothole na nikatulia. Commander akatuma command mahali penye nafaa kwenda mission, na nikafuata GPS. But kufuata GPS nilijipata tuko watatu. Sasa wale wengine watatu unawajua, wakati tulifika mimi ni pothole yangu iko hapa, mwingine yake iko, tulienda in finishing point ziko tofauti. Is not in one place. So mimi nilijipata niko na mlasha mmoja
na Mchina mmoja. Tukajipata we have to attack the building. So hiyo attack building ni ukipata mtu yeyote, ama ni bimbi ama ni mtoto, you have to kill. Kazi yenye umeenda hapo ni kuenda ukipata mtu yeyote, so you have to attack na uwe wenye utapata kwa building. But wenye tulikuwa na wao pia walipelekwa kwa building. Tulikuwa Tisafo village. Naitwa Tisafo village. Walikuwa building zingine. Unfortunate, wale watatu wenye walienda ile building, the other building, walipigwa immediately, wakapigwa na drone na wakaweza kudedi. So na bado kuna wasee bado tukienda kwa building yenye sisi tunaenda kuattack, wa already wamepigwa tena, wamededi, wengine hawaja kufa, wamekatanishwa miguu, tumbo imekatanishwa, matumbo zake ziko nje, anamwaga damu kwa masikio, mapua na mdomo. Sasa kwa hapo hivyo tu zile za kujaribu kusubuka tu. Na this red zone hakuna mtu mwenye anaweza take care of you, uchukuliwe upeleke hospitali. Red zone hakuna mtu mwingine anaweza ingia. Hata kama ni food kuletewa, wanatumanga drone. Kuna drone yenye inabeba food na kuja nayo na maji. Lakini pia food, Russian military, ukitumwa red zone, food haukuli vizuri. Wanakupea tu just a small food just to survive. Yeah. Just to survive. Chakula tu kidogo, lakini hiyo unafaa ujipimie kama 1 week. Chakula tu kidogo kama amekumeletowa na kamkembe, na kamkembe unaletewa. Na ukiletewa hiyo unafaa ujaribu kumaintain ndio at least ukule kama 1 week, sababu ile drone haita shida ikikuja place yenye huko kukuletea food ama maji. There is some Kenyans there walikunywa urine, walikojoa kwa chupa, wakaweza kukunywa ile mkojo sababu wako thirsty na huwezi letewa maji. So bado you are doing war, lakini bado they don't care about you. Kama umepata injuries kama hizo, very serious injury, you will just die. Sasa hiyo mili yote umepatana nayo, yeah. Umepatana na watu wako badly wounded and injured. Yeah. Hizo images zinakufanyia nini kwa mawazo yako? In the battlefield, mawazo yangu ikakuwa sasa nimeona anytime I can die. Na niliweza kuchukua simu yangu nikamtumia bibi yangu voice note, nikamwambia in case mkinikosa online, don't think more about me. Mjue tayari mimi nishakufa, kwa sababu place yenye mimi niko hakuna kitu kingine iko huku isipokuwa death sentence. Na mili za watu zimejaa huku, na wenye tumekuwa na wao pia wameuawa, nimeona wakiuawa. So mimi mkinikosa online, mjue tayari mimi nimeshakufa, na msisubuke kuulizia sana ama mjisumbue sana. Mimi nitakuwa tayari nimeshakufa, sitajua chenye kinaendelea, lakini nyinyi mtabaki. So zile stress mtakuwa nazo, mjaribu sana kujicontrol, mjue mimi tayari nimeenda. Kwa hivyo kitu ya maana sana yenye mtafanya, muombe sana. Nikamwambia bibi yangu aambie mam waombe sana, tena zaidi sana. Na nikamwambia tena mpige simu mwambie my grandmother, sababu anajua kuomba vizuri, na kuna my uncle pia, muombe zaidi. Muombe sana sana, sababu place yenye niko is not safe at all. Na mimi saidi yangu naendelea kuomba Mungu anisaidie. So venye niliona hizo drone venye zinaua watu, mimi wakati commander haja nitumia command, nilikuwa najificha sana. Kujificha nilikuwa naenda under the tree, na dig hiyo pothole, na najificha ndani. Sasa hapo ndani ndio nilikuwa najaribu kuchukua video. Zile video nikichukua na mtumia bibi yangu, nikichukua video na mtumia bibi, nikipiga picha na mtumia bibi. Tuliweza kupigwa na magnetic mine. Those my friends wenye tulikuwa na wao, tulikuwa in the group of 3 people, kulikuwa na huyo Mrussia na Mchina na mimi. Sisi hatukuweza kufikiwa na hiyo rad mine, na hiyo magnetic mine. Ilipiga watu wenye walikuwa kama 20 meters kidogo na penye sisi tulikuwa. So venye ilipiga, iliweza kutuumiza. Hiyo ni bomb. Is a type of bomb, inaitwa magnetic mine. Ni mbaya sana. Ilipiga wale na ikaweza kuwaua. So sisi mahali penye tulikuwa, tukakuwa at least my friends, these 2 friends wakakuwa wao hata hawakupata injuries. But mimi niliweza kupata injuries cause ilinifikia na ikaweza kuniumiza miguu. Nilikuwa nimevaa boots, ikalaliwa boots zangu chini.
na ikaweza kunifikia kwa miguu, sababu venye ilipiga mimi nililala chini na nikaweka kichwa kama imeangalia huku, so niliweza kupatia miguu hiyo side kulingana na venye training mnatrainiwa. Huwezi ipea kichwa kwa hata kama haitakupiga sana, itakuumiza kichwa ni vibaya sana, so wanakuambianga ni heri. So mimi nililala chini nikaipatia miguu, na ilikuwa serious cause iliweza kumaliza boot kabisa na ikanifikia kwa miguu hadi nina vidoda. So hizo vidoda nikakuwa bado imeniweka vidoda. So sasa mimi venye niliona watu venye wanakufa wenye tumekuja na wao wamekufa, si tumebaki sisi hapa. Tumebaki mimi na hii group yangu. Na bado we are not in the safe place. So next ni sisi tunakuja kumalizwa na drone. In which nimekueleza mimi nilikuwa najificha sana. Mimi kwa wao nilikuwa mtu anajificha drone sana. Cause drone ilikuwa my biggest enemy. Nilikuja kuona my drone is my biggest enemy. So nilikuwa najificha sana drone. Na hizo landmines nilikuwa naangalia sana chini. Nikienda mahali penye naenda, hata kwa hizo mili wa Ukraine wameset bombs kwa mili za watu. Kwa mili za hao watu wameset. Wenye wamekufa? Yes. In case maybe wewe unafikiria unaenda kuangalia maiti ama amekufa ama nini, like a Russian military, unajua unakiona ni mtu wenu, labda akili zako zitakwambia muangalie ama mnaweza msaidia kivipi. Wameset bombs in those dead bodies. So hata hizo dead bodies huwezi hata kuikanyanga, cause uko chini ni dead bodies peke yake. So unajaribu sana kuangalia ukitembea, ndio at least usikanyange hiyo landmine tena ikumalize. Maisha yakawa magumu. Mimi niliweza kuchoka na ile vita. Nikachoka, nikaona there is no way to survive in this war. Na naomba Mungu sana, nimetuma message huku ananiombea sana. So akili zangu ziliniambia when I'll behave crazy, hawa watu wanaweza nipiga risasi waniue, but I'm not ready to fight anymore. Hata kama wataamua tu wanipige risasi, chenye ita happen ni sawa, I'm ready kwa kila kitu, sababu if you had resigned to that fate, yani ulikuwa umekubali. Yeah, nimekubali kabisa, sababu there is no way to survive. Na utakufa kwa hiyo battlefield. You will die. So mimi niliamua risasi zangu nizitumie vibaya. Nilikuwa na 12. Sasa kwa battlefield ulikuwa unapewa 12 magazines. Na bullet zingine zilikuwa kwa kipochi. Kama 10,000 bullets. So lack of bullets. Yes, huwezi kosa bullets. Bullets hizo kama ni bullet ati zitafanya udedi. Bullets tulikuwa tunapewa nyingi sana. Hakuna time wenye utajipata huna bullets. Hizo walikuwa na provide kabisa. Sasa unazibeba hadi 10,000 bullets kwa kipochi. Ya kwa kipochi utabeba na kipochi. Kuna kipochi. Sio mzito. Mzito sana lakini utabeba. Utabeba. Sio ni your safety. You have to have it. So lazima uzibebe. Sasa hizo kama 10,000, yani wewe huwezi kosa bullet. Uko na nyingi kabisa, bullets ni mingi. So mimi niliamua kutumia my bullets vibaya sana. Nilichukua bunduki. Siku moja hivi nikachukua bunduki. Nikaset automatic. Nikuchapa marisasi without a reason. Sasa wenzangu ndio nikawaona mahali penye walikuwa kwa pothole. Wanachungulia ama ni attacking inafanywa ama ni inaendelea. But wananiona ni mimi napiga tu marisasi non stop. Automatic zinatoka tu kujitoa zenyewe. Kwa hivyo magazine ikiisha ni kubadilisha na kukok, kupiga marisasi, kubadilisha kukok, kupiga marisasi. Hadi hizi 12 magazine zikaisha. Zilipoisha nilichukua sababu wale na waona sasa wanachungulia, wanashindwa mbona Duncan, yani akili zao naona tu wanashangaa sana. Nilipomaliza kupiga hizo 12 magazines na magazine moja inakuwa inabebanga 30 bullets. Nilichukua bunduki nikaitupa mbali sana na mimi. Huko mbali sana. Kairusha mbali sana, hata kama itaenda iangukie landmine. Hiyo landmine haitanifikia mimi. Nilitupa mbali sana. Kairusha huko. Sasa wale bado wananichungulia. Venye waliona nimetupa bunduki, waliweza sasa kunikuja kwenye niko. Venye niliona wanakuja kunikaribia, nilichukua the other bullets na nikaanza kuchukua the other bullets zenye ziko kwa kipochi na hizo magazines. Nikawa nazipanga huko chini, zingine naweka kwa mdomo, zingine nachukua tu hivyo naziweka kwa mfuko bullets, na ninajiongelesha sana. Wakikuja kwangu kujaribu kucommunicate na mimi,
akili zangu haziuko kwenu nyinyi. Niko venye nafanya hii kazi yangu ya kupanga bullet chini, kudungilia bullet huko chini, kujiongeresha, kuchukua mchanga nikikua mchanga. So huyo Mrashia alichukua record akatumia commander. Duncan venye na behave hatumjui hivi. It's like amekuwa abnormal somehow. Commander akamuuliza, are you sure? So waka communicate. Commander akawaambia aje wachukue, kuna brothers. Naona brothers ya. Hizo brothers zilikuwa in the first aid kit. Hii brother sasa ni in case upigwe risasi ya mkono ama upigwe risasi ya mguu, wenye unaweza jifunga nayo ukaze kabisa sababu damu simwagike na uko na shida zako, so you have to give yourself first aid. Treatment, not first aid. You have to treat yourself sababu hakuna mtu mwenye anashughulika na maisha yako uko red zone. I'm talking about red zone, sababu mimi nimekuwa in red zone. So huyo commander hiyo brother wakaambiwa wanifunge mikono hivi nyuma na waniweke kwa porthole. Kidogo commander aliweza kutuma drone ikakuja na pingu. Wanitoe sasa brother waniweke pingu. Wakanitoa brother wakaniweka pingu. Kuna vitu tulikuwa tunaziita poncho. Poncho. Ile poncho ukiivalia itakuonyesha hapa ni nguo yenye unavaa, drone haiwezi kuona usiku. So commander akawaambia hizo pocho yangu wanifarishe na wavae zao. Mida za usiku giza ikiingia wanibebe juu waweze kunipeleka yellow zone. Yellow zone kuna danger but sio ile mingi. Mimi ni mwenda wazimu tayari, lakini naomba sana. Ninaomba Mungu sana. Ilifika mahali nikapoteza simu kwa battlefield kwa sababu kuna landmine ilikuwa itufikia, so ni venye nilili lol. So nikaanza kupoteza simu, wallet. So even size venye tunaongea sina ID ya Kenya. Hata nafaa nishughulikie hiyo maneno sababu ilipotelea huko Russia battlefield. Sasa nikakuwa sina simu. Tayari nimetoka online. Naliambia familia yangu nikitoka online wajue mimi tayari nimekufa. Nayo maneno ya Mungu ilikuwa nitoke online but sio kifo itanitoa online. Mipango ya Mungu ilikuwa. Sasa mimi naendelea kuomba Mungu. Nimesema huku waombe sana, wasiache kuomba. Waliweza kunibemba na Mungu akasaidia sana. Wanawawe hatukupatana na any landmine, hawakanyanga any landmine. Nilikuwa na wasiwasi sana wakati wamenibemba cause tutafika ama tutapatana na hii magnetic mines zimesetiwa huku na sasa wamenibemba, tunaenda tukistep bodies, dead bodies. Sasa tunarudi kwenye tulitoka ndio tuenda mission. Dead bodies. Tulipofika yellow zone nikaenda kwa commander. Kwa commander nilipofika nikatolewa pingu. Nilipotolewa pingu mimi hata siuna kazi ya na commander, hata sioni kama nimefika kwa commander. Mimi naendelea kuokota vitu huko chini, nikiziweka kwenye mfuko, naokota kila kitu yenye iko chini, nikiweka tu kwa mfuko, najiongelesha tu mimi, si hata akili zangu haziko kwa hao. Sasa hao comrades wakaweza kuniacha hapo na wakarudi battlefield. Mimi gari ikakuja ikanibeba. Kanipeleka moja kwa moja hadi green zone. Kufika green zone nikabebwa na gari nyingine tena. Nikienda green zone tena kwa commanders na kunitoa pingu tena hapo pia mimi sina kazi yao. Commanders wengi sana walikuja hapo waone huyu jamaa. Huyu chizi ni wa aina gani? Walishangaa sana. Sababu I think hawajaiona mwenda wazimu wanaokota takataka. But mimi nilikuwa najaribu kulicall. Nilifika Mombasa hapo mtu hapa nikamwona mwenda wazimu. Alikuwa anabeba kangunia akijiongeresha. Akifika mahali anaokota tu vitu twenye hatumsaidii. Sasa hapa ujuzi ya mwenda wazimu ndio inanisaidia mimi. Ikawa sasa ujuzi ya mwenda wazimu ndio iliniokoa. Mimi nikienda kwa komanda gari imesimama pale wanataka kuniona, sina kazi yao. Nikifika mahali wenye wako kama kuna filter za sigara chini, hizo ndio ni focus nazo, sina kazi yao. Mimi na focus nachukua filter ya sigara naweka kwa mdomo, zingine nachukua naweka huko kwa mfuko, hizo filters za sigara. Na bado najiongelesha, kwa hivyo hiyo yenye kwa mdomo itaanguka, ikishaanguka wananikataza na sibishani, wananigonga mikono niachane nazo. Wakinigonga sibishani na wao. Sio imeanguka, nitaenda nitachukua nyingine. Lakini sibishani sababu sitaki vita, watakupiga.
Na mimi naomba Mungu bado na already nimeshukuru Mungu tayari nimetoka huko kwa dead bodies, nimerudi mpaka green zone. So sasa wakajaribu hadi kunipea food. Wananipea food na kula kidogo. Sikuli sana, si huko hata hizo food nikikula focus ni kama food nakula. Ni kama nimestukia food iko kwa mdomo. Wala watu wenye walikuwa naona nikiokota hizo filter za sigara nikiweka kwa mdomo wanafikiria nataka kufuta sigara. Wanahakisha sigara mzima wanakupatia. Wanaiwasha kabisa, wananiweka kwa mdomo hivi. Wakiweka kwa mdomo, mimi najiogeresha bado, inaanguka yenyewe. So wakaona huyu jamaa hata sio sigara anataka tu, ni akili zake haziko sawa. Niliweza kuwekwa kwenye gari nyingine nikapelekwa moja kwa moja hadi hospitalini. Sasa nilianzia kufurahia na kuambia Mungu asanti, na Mungu usiniache, nifanye nirudi hivi na nirudi mpaka nyumbani. Sababu sasa nimeanza kupatana na places, kuna houses ziko na stima, kaanza kwa msitu. Nimetoka kwa msitu, nimeanza kumshukuru Mungu. Nimeanza kushukuru Mungu tena zaidi. Hapo hospitalini nilipofika, niliweza kukaa hapo, wakanipea dawa za kumeza, wakaweza kunipima, lakini ni kama wakaona nafaa kupimwa zaidi. Wakanipea rifaro. Wakanipea rifaro nikaenda kwa hospitali nyingine. Nilipofika kwa hospitali ya pili, niliweza kumisbehave kwa hiyo hospitali hadi kupiga nduru, sababu nilipofika mara ya kwanza daktari alinidunga shindano akanipea dawa za kumeza. But the next day waliniletea chakula nikakula, but daktari hakushughulika na mimi. So nikaanza kuona kwani hawa watu wanaona ni kama napona ama ni aje kunaenda. Hawa watu wanaona kama nimepona ama ni kwa aje. Niliweza kuingia chini ya kitanda ya hospitalini, nikapiga nduru kubwa sana. Kubwa sana kwa hiyo hospitali, nduru kubwa sana. Hutaki kupona? Sitaki kupona bwana. Na huyu daktari leo jana hakukuja. Na leo tena asubuhi nimeletewa chakula. Hii lunch wameniletea lunch. Nimekula tena. Na sasa hapana. Ibidi tu nifanye kitu yenye itawaonyesha huyu jamaa ni mwenda wazimu. Sababu leo amenifungia kwa kalumi yangu peke yangu. Saa nikapiga duru. Daktari wote wa hiyo hospitali wote wakakuja hapo. Na wote ni wa Russia. Ni wa Russia. Waliweza kufika mahali hapo, wakakuja wakanidunga shindano haraka, wakanipea dawa za kumeza. Nikalala. Hizo shindano ziliniweza nikalala. Hiyo shindano nilikuanga na dungwa, nikidungwa tu hivi na dose. Hata siwezi maliza dakika 5 na dose tu. Nilikaa kwa hiyo hospitali tena nikapigwa rifaro. Sababu nilimisbehave sana, nililetewa chakula na nikakunia kwa hiyo sahani na nikaifunga na bed sheet. Kakuni hapo kwa hiyo sahani kabisa. Na nikafunga na bed sheet hiyo tray, unaona tray na masahani nikafunga na hiyo mafi hapo ndani. Nikabeba kwa bed sheet hivi. Sasa nakaribia pale kwa mlango nikiona kila mtu namwambia Kenya, Kenya, Kenya. Hakuna kitu nyingine nasema Kenya, Kenya. Sasa waliweza kunipiga referral the next day. Kapelekwa kwa hospitali nyingine. Sasa nilipofika hospitali ya 3, mara ya kwanza hakuna kitu kingine yenye wanafanya, ni kunidunga tu mashindano, dawa. Sasa hii hospitali ya 3 niliweza kupatana na rafiki mzuri sana kwa maisha yangu. Mungu alifanya vizuri sana akanipatia rafiki kama huyo Mrashia. Yeye ni mwenda wazimu wa kweli, amekaa hospitalini miaka 2. Sasa ametengenezwa ako sawa, wewe sema ni mwenda wazimu, but kulingana na daktari hajamaliza medication. Bado ako hospitalini but ako sawa, huwezi fikiria yeye ni mwenda wazimu, but kulingana na madaktari hajamaliza medication yake. So mimi nilipatana na huyu rafiki, lakini alikuwa mzuri kweli. Nilimueleza situation yangu ya simu yangu ilipotea battlefield, na sasa unaweza nisaidia na simu yako ni communicate kwa familia yangu. Kaniambia why not? Yeye anaelewa kizungu kabisa, na hiyo ndio ilifanya sasa tukakuwa marafiki. Kama nimemaliza kama siku 3 kwa hiyo hospitali ndio niliweza kupatana na rafiki yangu. Sababu sasa nikiwa kwa hiyo hospitali bado najifanya mwenda wazimu, natoka hapo nje na keti hapo hivyo kwa kiti. Sasa alikuwa ananipata kila time nimeketi peke yangu na I'm the only African. So akaniuliza unaongeanga English? Sasa tukaanza communication hapo, tukaongea sana. Sasa nikamuomba simu na nikaanza ku communicate na my family. The same day when nilimuomba hiyo simu yake nika communicate, akaniambia kesho mimi napewa permission niende home, but the following day narudi hosi. Na mimi huko nyumbani kuna simu
nimeweka kwa nyumba, imekaa sana kwa nyumba, sijui ama inaweza tumika, but nikipata inatumika nitaenda niiweke kwa moto. Kama inatumika nitakuletea hiyo simu na nikununulie SIM card. Kwa hivyo uache kuteseka hivi yenye unateseka huna simu, au communicate na familia yako. Wow. Nilipatana na huyo rafiki, lakini Mungu alinipatia rafiki mpoa. Aliweza kuenda home na hiyo siku ikafika tena. Mimi niko hospitali, ni mashindano tu. Akaenda home na akaweza kuenda akapata simu, iko sawa, imecharge. Akapitia town, akaninunulia SIM card, akaniletea SIM card na nika download WhatsApp. Na in fact akaweka data bundles mingi sana za full month. Mingi haziwezi isha hata ushide online. So nikaanza sasa kuanzia communicate na familia yangu na simu yangu. Kwa hivyo nikiwa kwa ward yangu na communicate. Nikiwa kwa room yangu nilikuwa na communicate na familia, but sasa nafikiria yes, niko kwa hospitali sasa. Naweza enda nyumbani aje? Nini itanitoa hapa hospitalini niende nyumbani? Ama nitakaa kwa hii hospitalini mpaka hii war ya Ukraine na Russia wakati itakuja kuisha. Sababu sikuwa tayari kupona mimi. Yani huko sikuwa tayari nipone. Wangeishi, sababu walikuwa wananipima na hizo machini zao ziko sawa kabisa. Machines za kuwekwa kwa kichwa. Machine unawekwa hapo kama 30 minutes, wana scan kichwa, unatoka kwa hiyo machini wamekuweka kwa nyingine. Wanatafuta ile ugonjwa yenye uko nayo, sababu una behave ya simu tu. Sio, you are not normal. But mimi sikuwa tayari kabisa kuwa singepona. Nilikuwa nimepanga hapa sitawahi toka. Either nikitoka nipate njia ya kwenda home. But kama nikupona nirudi polini, sirudi. So nilikuwa tayari kabisa kutopona. Sasa niingia kwa Google, nikajaribu kuangalia how can the Kenyan government help me to run away from Russian military, something like that. Kaona wakisema maybe you contact the embassy. So nilienda sasa kutafuta namba za embassy kwa Google, nikapata. Na nikaanza kupigia embassy simu. Simu wakapokea. Mrussia ndiye alipokea simu huko embassy na akaidivert kwa Mkenya. Nikaongea na Mkenya, nikamuuliza sasa mimi nimetoka battlefield, na battlefield huko watu wenye tulikuja na hao wote wamekufa. Nikaeleza huyo wa embassy ni madam fulani alichukua simu. Nikaongea naye nikamueleza everything chenye iko huko in battlefield. So mnaweza nisaidia aje tafadhali? Nitoke, mnaweza kuja mnitoe kwa hosi mnipeleke embassy na niende home. Wakaniambia sasa sisi hatuwezi kukutoa hospitalini ndani. Lakini kama unaweza pata njia tu uhepe kwa hiyo hosi utoke tu hapo nje. Sababu nilimweleza kweli sina pesa. Ukitoka tu hapo nje sisi tutatumia pesa zetu, ama tutakusimamia transport, tutakujia mpaka mahali penye huko. Kwa hivyo hapa hivi kuna njia. Hiyo ni njia ya kwanza. Sasa nianza kuambia my mom, nimepiga simu embassy na hapa kwa hospitali kutoroka nayo naona ni ngumu, sababu wameniambia naweza toroka tu nikitoka nje ya gate wanaweza nikujia. Na naona ni ngumu sababu security yenye iko hapa hospitalini kutoka ni ngumu sana. Kuna security kali sana. Sasa nilikuwa tu nikizurura huko hospitalini nikijiongelesha tu, lakini najaribu kuangalia mahali penye naweza nipenya nitoke kwa hospitali. Lakini ikawa tu nawaza sasa, akili zangu niko hospitali lakini nawaza tu venye naweza toka hospitalini nifike embassy. Sasa si unajua siku zinaendelea kusonga. Ikawa sasa tumeingia wiki ya pili kwa hiyo hospitali. Ni mashindano, tunadungwa mashindano kila siku. Kidungwa unalala. Kidungwa, hata nikidungwa shindano naambia familia yangu nimedungwa shindano saa hizi, kwa hivyo sita communicate by 5 minutes nitakuwa nimezima. Sababu zilikuwa very strong sana hizo shindano. Na madawa bado za kila siku. Unakunywa hizo dawa mara 3 na ni dawa kama 4, unapewa dawa 4 za kumeza. Shindano unadungwa mara 3 kwa siku. So akili zangu zote ziko sasa wenye nazaenda home. Sifikiri mambo ya na polini tena. Na naomba Mungu sana saa hizo. Naomba sana. Huko hospitalini kuna chakula lakini kukula siku anaweza kukula kabisa. Niko na stress. Nitaenda aje home? Nilimpigia bibi yangu, nikampigia simu. Nikamwambia fanya hivi. Enda Facebook. Download the serious accident yenye ilifanyikanga praise. Kwanza nilimpea example pale Sariga kuna kagari kadogo kaligongana kakaua wife na husband na 3 kids hapo Sariga. Hiyo gari ndio alienda aka download hiyo gari yenye ilipatanga accident.
Mimi nimepewa simu na huyo mlasha tayari. Akanitumia. Lakini nikamwambia atume na simu ya my mom. Atume na simu ya mom. Na andike message hapo, bibi yangu na watoto 3 wameweza kukufa kwa hii accident. Alipotuma kwa hii simu yangu, nikamwambia kwa hiyo simu ya mom, kwa mko na ile namba ya huyu mlasha mwenye alikuwa anasaidia simu yake, mtumieni pia yeye. Sasa walipomtumia ule mlasha, mimi kwanza nilinyamaza. Venye alinitumia simu ndio nafanya hizo shughuli zote. Niko pale kitandani. Ule mlasha alikuja kwa bed yangu akaniita. Akanishika tu hivyo pole pole akanipeleka private. Hapo hivyo tulikuwa tunaenda ku watch TV. Kwa hiyo hosi kaniambia, now bro, you have a very bad news and you have to be strong. Kamuuliza unajaribu kumaanisha nini? I have a very bad news. From where? From your country. Sasa kanieleza your mom amenitumia hii na this message kwamba your wife na watoto wako 3 wamekufa kwenye accident. Venye aliniambia tu hivyo, hata kama hajamaliza kusema mambo mingi, nilianza kulia immediately. Hiyo kitu machozi itatoka. Ati kama itatoka. Mabanya nimepitia machozi kataye kutoka. Yenyewe ilikuwa inatoka kweli. Nilianza kulia. Akaniacha hapo akaenda akaita daktari. Ninalia zaidi. Wakati daktari anakuja sasa ndio nalia kabisa mpaka ile sasa ya kulia kushout. Sasa yeye nikaamka mimi sasa, hiyo kitu nikafanya imenishika sana. Imenishika zaidi. Akaelezea daktari mlashia, sababu huyo daktari pia haelewi English. Sasa huyu anamueleza na lugha yao. Daktari sasa wakanifuata, hata kama sijafika kwa room walinifuata. Daktari akakuja fast akachukua shindano, akaniambia nitakudunga shindano ya kupunguza mawazo, sababu hiyo kitu tumeona kama imekushika zaidi. Walindunga shindano na nikalala immediately. Sasa nilipoamka, ule best yangu akaniambia daktari ananiita. Kwenda kwa daktari. Daktari akasema sasa kwa hii situation yako, you want to go home? Yes, I want to go home. Niende nikazike familia yangu. Sasa hiyo niko na huzuni sana hadi na mwaga tu machozi tukiongea na daktari. Sasa hata hataki huyu translate. Anataka sasa venye yeye anasema kwa simu yake, sasa ana translate kwa simu. Nilikuwa nafikiria akili zangu zilipiga, daktari ndiye ataniachilia niende tu airport. Lakini alilisema nitarudi military camp. Tena nikawa na huzuni sana. Military camp nikirudi, there is no way to go back Kenya. They will just send me in the battlefield. Wacha nikwambie, Mungu ameingilia kwa hii maisha yangu sana, na Mungu ana sababu nzuri sana yangu kuniokoa. Aliniuliza uko na pesa? Nikamwambia no, I don't have any cash. Akaniuliza na your ATM card? Nilipoteza huko battlefield. Akaniambia sasa ukienda military camp, the commander atakushughulikia hiyo maneno, akupeleke kwa city, uchukue ATM nyingine na akusaidie ku-withdraw hizo pesa zako zenye ziko kwa ATM. Sababu nilipoteza kila kitu yangu huko battlefield. Sasa sina pesa. Na ujue hospitalini unafaa kutolewa na militaries. Military ndio anafaa wakuje wakutoe kwa hospitali. Lakini Mungu aliingilia kwa maisha yangu. Huyu daktari alitaka mimi nitoke peke yangu niende kwa train, nipande train niende military camp. Na sina pesa hata duru. Huyu rafiki yangu mwenye alinipeanga hii simu ndio nilipewa hii. Hii simu ndio nilipewa. Mimi sina simu yenye nimenunua huku sababu nilikuja nikiwa 0.00. Hii simu ni huyo jamaa alinipea. Sasa huyo jamaa ndio nikasema ni rafiki mzuri, alisema atanipea 500,000 rubles za huko. Na atanilipia train ya kwenda mpaka military. Sasa hii yenye ananipea 5,000 nikifika train ikiniweka, kuna taxi nitachukua ya kunipeleka military camp. Military camp. Kamwambia ni sawa, haina shida. Sasa si ameambia daktari atanisimamia huyu rafiki yangu. Huyu rafiki ni Mungu tu alinipatishana na rafiki kama huyo. Na Mungu yupo. So siku zimeenda, alisema not today or tomorrow. Sasa wakaniambia wananipangia hizo makaratasi. Siku ilifika, wakaniambia niende ni sign kwamba nimepewa passport na daktari. Na makaratasi za daktari nimechukua. Nimechukua my everything from the doctor. Nikaenda nikasign. Passport yangu sasa sikupatia huyu rafiki yangu ati anibebe passport. Niliirusha kwa mfuko.
kaya kwa mfuko yangu na hizo document zingine. Huyo rafiki yangu akanipea kapochi, nikabeba kwenye kipochi hizo document zingine. Sasa huyo rafiki yangu nikamwambia I need one favor from you. Nikamwambia sasa, unajua kuna Kenyans wamechanga pesa wamepatia na embassy, na nimepiga simu embassy, huyo madam ameniambia nipitie embassy nichukue hizo pesa niende nazo military camp, niende nipewe permission na commander. Sasa nikiwa na hizo pesa zenye Wakenya wamechanga kama nilikuwa namwambia like 100,000 rubles Wakenya wamenichangia. Aliniambia no problem, tutapitia hapo embassy. Hiyo ndio itakuwa stage ya kwanza embassy. Tupitie embassy, uchukue hizo pesa, nikupeleka train, wewe upande train uende military camp. Alafu sasa mimi nirudi hospitalini. Tukaenda naye kwa sasa hii tulitumia metro. Hii ya kwanza sio train, metro. Tukaenda kwa metro. Tukapanda metro. Yeye akanilipia ile metro, akanilipia kabisa. Moja kwa moja mpaka Moscow City. Tukashuka. Akaenda tunaye kwa hoteli, kanunua food, beef na soda. Tukakula vizuri hapo, na kutoka hapo sasa tukatumia map yake ya simu kwenda mpaka embassy ya Kenya. Sasa embassy ya Kenya in Moscow, Russia. Tukafuata tukafika embassy. Ilikuwa siku ya Friday na Saturday embassy huanga hawafungui na Sunday. Tulipofika mambo ikaenda tena, ikataka kuwa na stress. Tunafinya ile kitu ya kuita, hakuna response. Mlango haifunguki. Naambia Mungu, tumefika embassy. Usikumbali mimi niende military camp. Lakini huyu best yangu anasema hii situation yako venye iko, mimi hata nasikia kama naweza rudi na wewe hospitalini. Niende niwaambie nimeshindwa kukupeleka kwa train. In which hata tungerudi naye hospitalini singekuwa safe, sababu daktari angepigia militaries na militaries wangenikujia immediately. Lakini bahati ya Mungu mlango ilifunguliwa. Baada ya kukaa hapo kwa chini kwa mlango kama 20 minutes. Hadi tunaboeka ni kama sasa tumefika mwisho wako. Lakini Mungu muite Mungu. Mlango iliweza kufunguliwa. Tukaingia reception, nikapata Mrashia. Madam Mrashia. Nikamwambia sasa mimi nimekuja hapa na naelekea mazishi, na kuna pesa Wakenya wamenichangia, wamepatia. Kuna mtu wako hapa hivi Mkenya ndiye amepatiwa hizo pesa. Nataka kuonana na huyo Mkenya sababu tumepangana, akaniambia ako hapa nichukue pesa. Aliniambia you want to talk with Madam Rose? Yes, Madam Rose. Yes, niliongea na madam nikiwa hospitalini, lakini sikujua ama ni Rose. Nikamwambia Rose, akaenda akaita Rose. Rose akakuja. Rose alipofika tu hapo, Mkenya sasa, nilimsalimia kwa Kiswahili, mambo. Akajibu poa sana. Nikamwambia Madam Rose, ni wewe niliongeanga naye kwa simu nikakwambia niko hospitalini ama mnaweza nitoa? Ni mimi tuliongea na wewe. Nikamwambia Mungu amenisaidia sana. Saizi niko hapa. Nimeweza kufika mpaka hapa. Mungu amefanya miracles zenye mimi miracle nasikianga zinafanyangwa na Mungu, amezifanya kwangu leo hii. Hatukuongea sana na Rose. Nilimwambia Rose, kama inawezekana nitoe kwa huyu comrade wangu uende unifiche mahali. Yes, nimeona niko embassy na nilifurahia nimefika embassy, nikashukuru Mungu sana. Rose, if possible nitoe kwa huyu comrade. Huyu comrade wangu nilikuwa nimepatiwa yeye anipeleke kwa train, lakini nitakueleza everything ukishanificha. Madam Rose naweza mshukuru sana. Sana sana sana. I think kwa maisha yangu nimepatana na two good friends wenye wameokoa maisha yangu. That guy from Russia na Madam Rose. Madam Rose ni mtu mpoa sana. Cause Madam Rose immediately nilipomwambia hivyo, si nilikuwa na kale kapochi Kenya nimeweka zile documents. Aliniambia Joe twende. Madam Rose akanipeleka. Amenitoa sasa kwa hiyo comrades. Venye alinitoa hapo, alinipeleka mahali pazuri. Kuna mattress. Kanionyesha hapo ukitaka kuchaji simu unaweza charge hapa. Nini. Sasa namueleza story. Story yangu venye porini nimepatana na maiti wengi, nini, everything nikamuelezea kila kitu. Nikamwambia Wakenya wengi sana wako huko porini wamekufa. Nimepatana na wao huko, maiti zao ziko huko. Africans they are there. Dead bodies only. So Madam Rose pia hiyo kitu ilimguza sana. Na akaweza kunisaidia kivivyote vile angeweza. Na kweli alinisaidia sana. Sasa tumekaa na Madam Rose like 10 minutes almost 20 minutes.
Sasa yule jamaa yangu mwenye nimemwacha pale aliweza kumtuma huyo reception akuje aniuliza sababu. Sasa ule mawazo yake inaonesha ni kama umefika ina a safe place na kama amefika in the safe place akuje niambie goodbye. Nikaambia huyo mlasha hapana, wewe nenda muambie goodbye, mwambie I'm in the safe place na nimemshukuru sana, nenda muambie hivi. Hata shukrani unatumana. Siwezi rudi hapo, huyo ni comrade. Naweza rudi pale kwa mwanzie wao na mwanzie kufurutana sababu ataona umeruka deal. Yes, yeye amekuwa mzuri kwako but umemgeuka sasa. Alijua yes nimepata hizo, lakini alikuwa anafikiria kwa akili zake mimi nitaenda military camp. Ndio nipewe permission na commander. In which pia yeye aliniambia mimi sioni kama ukienda military camp utasaidika. Commanders they will just send you to the battlefield, the front line where you are there before. Even they will not take you back to the hospital. Yeah. Lakini kwa akili zangu hadi tukiwa barabarani pale sasa, wakati mlango ulikuwa umekataa kufunguka, nilikuwa nimejua kweli hata nitaenda kabisa, nitaenda mpaka training camp, but I will be still a mad person in that hospital, in that military camp. Hata hiyo commander sitaongea na yeye pale, nitakuwa mwenda wazimu. So nilikuwa najaribu kuplan wakati mlango ulikuwa umekataa kufunguka, but kwa miujiza za Mwenyezi Mungu huyo mlango ikafunguliwa na nikaingia. Sasa wakati huyo jamaa alienda akaambiwa na huyo mlashia, mimi nimesema niko in the safe place na siwezi nikatoka mahali penye niko. Hivyo ndivyo alienda akaambiwa. In a few minutes aliniandikia message kwa WhatsApp akaniambia aje nilikususpect ulikuwa unaniambia tupitie embassy. Aliniandikia hii message hapa hii. Hata nisome tu. I suspected so you were asking for diplomatic asylum. I think it's really good for you. I wish you good luck. Stay strong and have a good fortune, lad. See ya. Yes. Na ingine sasa akasema ataenda kumwambia daktari. I'll tell the doctors that I sent you on a train. They should not suspect anything for a time being. Wow. He was huyu jamaa alikuwa my good friend. So yes, alijua at least kama umesaidika ni kama pia side yake alifurahia. Mimi kusaidika kwangu na Ebase ni kama alifurahia. Sasa mimi na Rose tumebaki hapa tunajaribu kuangalia the cheapest flight. Tukaweza kupata, kulikuwa na Air Arabia the cheapest. Tukapata ilikuwa inalipisha 64,000. Na tulipopata hivyo sikuwa na pesa ya kulipa hiyo flight. Nilipigia mamangu simu nikamwambia flight inalipisha 64,000. Sasa mamangu ni akakopa madeni kwa watu, marafiki zake. Nipatie 10,000, nipatie 20,000, which is not easy in this village kupata mtu wako na hizo pesa. So walikopa watu wengi pesa na ile pesa ikafika wakatumia Madam Rose. Madam Rose akabook ticket. Sasa madhe akatafuta brokers wa ng'ombe, akasema ng'ombe anauza ndio sasa arudishe madeni za wenyewe. So ndio ukiangalia pale hakuna ng'ombe, majani iliacha pale kwa mahali penye wanga inakulia majani iko bado hapo. Hakuna kitu ya kukula hiyo majani. So na hiyo ng'ombe ndio ilikuwa inasaidia madhe labda kusomesha my sister anasomea Thika kwa college. Kumpea food kama ni unga anapata kwa maziwa, akikamua anapata food na kuanyisha hivyo kusaidia sister yangu na yeye bado anajifeed kukula. Sasa huyo Madam Rose tuliweza kubook ticket na tukapata flight ya midnight. Ya Arabia ilikuwa ya midnight. So Madam Rose akaniambia Dan tutatoka saa 3. Madam Rose alienda akanitafutia food huko, akanunulia food na soda akaniletea, nikakula vizuri nikashiba. Sasa hiyo ni masaa ya saa 10 hivi usiku jioni. Akaniambia sasa wewe unaweza pumzika hapa na uchaji simu yako hapo, kwa kuchaji ni hapa, na at least kama utasikia kudoze hapo kuna mattress unaweza doze. Akaniambia sasa nitakuita saa 3 ndio tutatoka hapa. Saa 3 ilipofika Madam Rose akakuja akanichukua, tukaingia kwa gari moja kwa moja hadi airport. Ni distance. Tulienda kitu ni kama 200 kilometers kufika airport. Yes. Tukaenda tukafika masaa ya saa 4:30 hapo hivyo. Tulipofika saa 4 saa 5 tukafika kwa airport, nika check in faster. Kumaliza check in mimi akili zangu hazikuwa timamu tukua Ebase. Cause Madam Rose aliniuliza your visa is expired. Nimwambia my visa is valid.
already ilikuwa ime-expire kitambo. Akili zangu bado hazikuwa timu. Yes, sikuwa mwenda wazimu, but hizi mashindano ni kama zini affect vibaya sana. Na akili zangu zilikuwa zimechoka zaidi, ni vitu nimeona kwa war. So, Madam Rose hapo nilikosea sana, nikamwambia my visa is still valid, in which ilikuwa expired. Agenipea emergency ya kupita ya pale airport. Nilipofika airport pale kwa immigration, nilipatana na officer hapo akanishautia vibaya sana. Your visa is expired. Do you have another visa? Kamwambia no. I was thinking my visa is still valid. Aliita officer mwingine, akampatia passport yangu na akampatia ticket zangu kwa sababu nilikuwa na ticket mbili ya kuconnect Sharjah hapa Saudi Arabia. Sasa huyo officer mwenye alipewa passport na hizo tickets akaniita. Akanionyesha mahali penye nitaketi. Akaingia nazo ndani huko ndani. Sasa namuomba Mungu wangu usikubali hawa watu wa notice mimi ni Russian military na jaribu kuhepa. Mungu nakuomba. Sasa hizo niko na boots za military. So niko na boots za military na nilikuwa nimepewa katrouza fulani hosi. So nilikuwa naomba Mungu sana hawa watu wasikuje kurealize na kupotea military, sababu itakuwa mbaya sana kwa side yangu. Huyo officer mwenye aliniitisha, mwenye alipatiwa hizo vitu, si yeye alinirudishia document. Kuna madam sasa officer mwingine mwenye aliitana, Duncan Chege, nikamwambia yes I am here. Kasimama. Sasa nimeomba sana wakati nimeketi hapo, ni kuomba tu. Hadi nikaambia Madam Rose kwenye kimenitendekea. Nikamwambia amechukua passport na nini, ameniambia nisubiri. Madam Rose akaniambia sitatoka hapa. Wewe subiri basi usikie venye watasema. Pale ni kuomba naomba sana, nimetuma voice note huku venye kimenitendekea hapo, nimeshikwa airport na wamechukua document, wamechukua passport na nini. So ombeni sana, mimi nimewekwa hapa pending. Tuendelee kuomba Mungu afungue hizi njia. Yule officer venye aliniitia ya passport na ticket, alinifungulia tu gate. Kafungua gate akaniambia pita. With the expired visa, aliniambia pita. Si ni Mungu anapiga nini miujiza ile, yani miracles za kweli kabisa, miracles zimenifanyikia kwa maisha yangu. Miracles zenyewe zimenifanyikia kwa maisha. Mimi nimeona Mungu hivi na macho. Nimeishi kusikia Mungu anafanyanga maneno, lakini amenifanyia kweli. Sasa nilipita nikaandikia Madam Rose, mimi nimefika. Sasa nangojea flight. Na sikuwa na time mingi ya kukaa airport. Nilikaa kama 20 minutes time ya kuingia kwa flight ikafika. Madam Rose akaniambia ni sawa, wewe ukifika Kenya uniambie umefika salama. Sasa nikaingia kwa flight, nikashukuru Mungu. Wakati uliingia kwa hiyo ndege, nini kilikuwa kinaendelea kwa mawazo yako? Nilikuwa na furaha tu na kumshukuru Mungu sana. Nilichukua hadi video. Nilikuwa kwa flight. Yes, I'm going back to my country. I'm very happy. Nilichukua mpaka nilikuwa tu nasikia raha. Nilianza kuchukua hiyo video wakati flight ilitoka, si wakati iko chini. Wakati ilitoka ndio nilianza kuchukua. Ndio uliamini umetoka. Mimi niliposhuka airport, nilimshukuru Mungu sana. Sana zaidi. Kushukuru tu Mungu na ile furaha, nikakuwa niko na furaha mingi sana. Nilipo check out airport hapo, nikasikia tu nilitumia hiyo ndege ya Arabia, na ndege ya Arabia kama hauna pesa yako ya cash, pale wanauzanga food kama hawkers wenye wanauzanga ni biscuit sausages kwa magari. Kwa hizo ndege za Arabia ni cash, wanakuuzia chenye unataka. So mimi nilikuwa tu na njaa yangu hivyo, na siku kunywa maji for that like 13 hours because nilikuja na connection. Chenye nilikuwa nafanya sana ni kumshukuru Mungu kwa mahali penye alinitoa ni shimo ya kifo. Yaani amekutoa tu kwa kifo kabisa. Mungu alinitoa tu kwa kifo kabisa na akanishika mkono kabisa, akanileta mpaka hapa nyumbani. Leo hii niko hapa nyumbani, nashukuru Mungu tu. Kulikuwa na Wakenya kule frontline. Wengi sana. Kenya wako huko wengi sana. Many Kenyans they are there, they are dead. Many Kenyans they are there and they are dead. Na hao watu umekufa yes, but hamtajua mtu wenu alikufa. Atatoka online na hivyo ataishi, hamtawahi muona online na hamtawahi muona online tena kwa maisha yenu yote. You went there, you witnessed. Now uko hapa kueleza yale unatuambia siku ya leo. Yes. And many people they are calling me. They are just texting me in my TikTok comments. Wanasema unaweza jua huyu mtu wetu alienda huko ako na 4 months no communication, ako na 8 months no communication.
akona 6 months, no, many of them like 200 people here. Unawaambia nini? Nawaambia just have faith, sababu huyo mtu labda maybe labda ako alive, you never know. But watu wengi sana wamekufa in Ukraine, wako huko Ukraine. Hakuna mtu mwenye atajulisha familia kwamba wamekufa. Those commanders, they cannot communicate to your family, waambie mtu wenu ndiye amekufa, so forget about him, they will not. So huku Kenya kuna mabibi wanaumia, bwana zao walienda kutafuta maisha mazuri, lakini saa hizi wanaumia, hawajui bwanangu wako wapi. Hawajui kabisa bwana yangu alienda, yes, lakini hakuwa communicate. Wengine hata wananipigia simu wakiniuliza, sasa si hata tujue ama bado wako ama amekufa, sababu sasa hii kitu inatuweka na stress, tumelia. Wengine wananipigia simu hata wanashindwa na kuongea, wanaanza kulia. So in Ukraine mambo sio mazuri. Na unajua sasa hivi tunapozungumza kuna watu wanapanga. Yeah, they are there, wanapanga kuenda Russia. And they are there. But watu wengine, hata hii story mimi napeana, mtu mwenye ako serious na mtu mwenye anajipenda na anapenda familia yake, don't try to go there. Because you will just utadanganywa maybe na agent, unaenda kazi tofauti kama cleaner ama security guard, but immediately you will arrive there in Russia, you will enter to the military barracks and you will be trained like a Russian military. Watakupea Russian military technique, so don't try to go there. Na chenye iko watakutuma in the battlefield front line and you are going there to die. And they are 100% sure you are going there to die. They don't care about you. Food zenyewe nimekuambia ni kuteswa. Nakuambia yani ni kama kuteswa, kwa sababu unajua yes, hawa watu yes, if they care about you, wanaweza kufeed na food at least, hata kama uko in the danger zone, unakula vizuri, unakuwa bado uko strong. Watakunyima food kama umeenda na mwili unakonda kabisa. Mimi nilikonda, siku venye unaniona hivi nimekonda, nimeisha kabisa. A few questions. Ukienda pale ukikataa kupigana, nini inaendelea? Okay, ukiingia battlefield, ukatae kupigana hiyo vita, they will just send their drone ikuje na itakuwa. So there is no survival? There is no survival. As I say, ukikataa vita, commander amekutumia record mahali unafaa kwenda attack, wao umeona vizuri ni utulie kwa portfolio yako, ukae hapo. Watatuma tu drone na bomb ikuje kwa in your porthole, sababu wako na unit mahali penye huko na atakuwa. Na drones za Russia ziko juu, zinatembea tu kuangalia venye mnafanya kazi. In fact zinawachukuanga video mkiuawa. Drone ya Russia iko pale juu, haiko hapo kupigana. Iko juu kuchukua video venye wewe umepigwa na bomb, nimekuona venye umepigwa umekufa, wanachukuanga hizo video sana. Tukiwatch movies na vile vile soldiers wakienda missions, yes, mmoja akiumia wanambeba. That happening. This Russia-Ukraine war in this mission is very different with the movies, sababu kama wewe umeumia hakuna mtu mwenye atakubeba kupeleka wapi. Hakuna kubebwa. Wewe kama umeumia, you just stay there, ungojea drone nyingine ikuone ya Ukraine ikuje ikuue. Nothing else. Haya. Naongea if you are in the red zone. Naongea mambo ya red zone. Sababu mimi nimekuwa nikifanya kazi Ukraine ndani red zone front line. Naongelea mambo ya red zone. Siongei mambo ya yellow zone. Yellow zone ukipatana na landmine ukatoe mguu, hapo utachukuliwa upelekwa hospitali. Lakini red zone hauchukuliwi na mtu yeyote, utakaa hapo mpaka drone nyingine itakuona kuja ikumalizie. Ni nini ina determine kama utaenda green zone, yellow zone, red zone? Hapo ni bahati yako. Si ati kuna kitu yenye ina determine. Okay. Nimekutana na watu kadhaa, familia zao hapa Kenya. Tuseme watoto, but vijana wao walienda Russia. Na kuna zile pesa unaambiwa utawekewa ya ilikuwa ni 1 million. 500 upatiwe na 500 iende kwa familia. Then kuna hiyo sasa salary every month. Wewe ulipata pesa ngapi? Niseme mimi Russia sikuweza kupata kitu chochote. Hakuna hiyo 1 million yenye napeano?
1 million, yes, they promised us, na wakasema wataweka kwa account, account zenye tulifunguliwa za Russia, but hata kama waliniwekea mimi hiyo 1 million, na Sara wao waliniwekea, I'm not sure about it, sababu mimi sikuweza kurudi kwa komanda, tuende tukashughulike kama kuna hiyo 1 million, niliona mimi niokoe uhai wangu. Wakati niliona chance ya kwenda kwa komanda, sikutaka kuenda kwake, sababu ningeenda kwake hata hangenipeleka town nikaangalia kama kuna pesa, they will just send you to the battlefield. So kwangu niliona venye Mungu amenipea chance ya kuhepa. Yes, niko na 1 million wameniwekea kwa ATM, but I'm not ready to confirm kama kuna pesa. Mimi nilikuwa tayari kwenda nyumbani bila chochote, niokoe maisha yangu. Sasa to presume that hiyo 1 million inawekwa kwa hiyo ATM. Alafu unasema watu wengi sana wamekufia kwa battlefield. Yes. Hizo pesa zinaenda wapi? Watachukua wenyewe zile pesa. Yeah, watachukua hizo ni zao pesa. Okay. Yes. Now, let's come back to Kenya. Yes. Hapa wewe kama familia yenu. Umetueleza kwamba hiyo mama aliuza ng'ombe, akakopa, ndio upate ya ticket ya kukuja hapa. Umepata counseling yoyote? Mimi sijaweza kupata counseling yoyote. Na kwa familia yetu hatuna uwezo. Na kama venye nimekueleza niko na vidonda kwa miguu. Sina pesa ati naweza toka hapa nijipeleke hospitalini nipewe matibabu. In fact mimi kutoka nilipokuja sasa niko na wiki moja na siku 3. Mimi huanga sikuli na huanga silali. Yes, nasikia niko njaa, ndio niko njaa. But siwezi kula. Na kunywa tu maji, na nikikunywa hiyo maji nitatapika yote. So sijui ama zile mashindano ndio zilini affect. I'm not sure what is happening. Cause kama ni wife wanapika tu chakula kizuri. Kizuri tu pia mimi nasikia kinanukia vizuri. Chakula kiko sawa lakini kukula ndio inanishida. Hata kijiko moja nikiwa kwa mdomo nasikia nimechoka. Sana kunywa maji na kunywa soda. Hiyo ndio kitu yenye na survive nayo kwa saa hizi. Na hadi maji nikiweza kunywa maji natapika tu. So mwili yangu haiko sawa, but I thank God niko hapa na niko uhai. Yeah. Saizi madhe hata ni msik, akona stress, akona madeni za watu, ng'ombe yake ilienda, maziwa yenye alikuwa na yani yako tu hivyo, ako desperate. Sasa ni kama kuanzia maisha tena kiupya. Hii ni Tuko family. Tuko family. Na huwa wanashikiliana sana. Okay. Sababu wanapenda familia. Na huwa wanatembea na wale watu wamepitia katika maisha. Na wewe umepitia, my brother. Sijaketi kusikiza story ambayo inakaa movie for some time. Okay. So for now, peana nambari yako ya simu. Na utuambie iko registered na jina gani. Ndio waweze kuwasiliana na wewe na familia yenu. Alafu utueleze mahitaji yenu yote kwa hiyo kamera. You never know who is watching. Mimi nitapeana namba ya my mom. Na then nitapeana pia yangu. In case kuna mtu hapo hivyo anaweza taka kunipeleka kama counseling. Naweza nipeleka hosi niende at least nipata matibabu hizi miguu. Venye nilichapwa na hiyo landmine, nimekuonyesha venye vidonda bado zinauma. So nikiweza pata mtu mwenye anaweza nishika vizuri hivyo, yani anipeleke hosi, anisimamie na at least niangaliwe bona siwezani na kukula. Hii kutapika ni imetokana na wapi, ama hizo mandawa naweza pata daktari anaweza nisaidia kutoa hiyo nguvu ya hizo mandawa zenye nilitumia huko, because mimi nafikiria ni kama ndio zinani affect. Naweza shukuru sana kama kuna mwenye anaweza at least madhe ni mgonjwa, ng'ombe yenye alikuwa anategemea ndio asomesha my sister, ndio hiyo aliuza ndio nikarudi. Nikienda huko madhe alikuwa amekopa pesa, ndio nitumie pesa kuenda nikatafute maisha mazuri na niweze kusaidia familia. So madhe amebaki na madeni mingi sana, kitu kama 400,000, because nilikuwa nimelipa pesa nikienda. Na tena nikirudi tena nimemsumbua. Ukiangalia pale hakuna ng'ombe. Na madhe alikuwa tegemea madhe ilikuwa tu kukamua kama maziwa, anauza maziwa, analipia ka school fees na nabaki labda na kaunga.
So kama kuna mtu anaweza support my mom at least arudisha kang'ombe, mimi naweza at least mtu akona job anaweza nisaidia nayo ama any support. So nitapeana tu namba yangu na my mom. Yeah, in case tunaweza pata mtu anaweza tusaidia. Kabisa. Please. So kwa hii camera. Namba ya mom ni 0718 899 124. Registered kama? Registered itatoa jina Mary Chege. Okay. Mary Chege. 0718 899 124. Hiyo ni ya my mom na jina itatoa Mary Chege. Very well. Namba yangu ya simu ni 0119 578 155. 0119 578 155. Hiyo ni yangu na jina itatoa Jane Chege cause nimeregister na ID ya my sister kwa sababu mimi niliweza kupoteza my Kenyan ID in the battlefield huko Russia. Kwa hivyo nitashughulikia venye nitafuta another ID. Yeah, ndio maana nimepeana hiyo namba ya 0119 578 155. Itatoa jina Jane Chege, lakini hata ukipiga hiyo simu mimi ndio nitachukua. Okay. Ndio. So kama kuna mtu anaweza kuwa na kazi kama ya sasa, niko na course nyingine mpya. I know how to use these weapons. I'm well trained mature. Course yenye mimi nilipewa pale ilikuwa very very hard na walisema wanatutrain hard to fight easy. So tulitrain sana na tukatrain usiku na mchana. So hata kama nikiweza pata personal bodyguard, yes, I can be very happy at least. Niko na mtoto mdogo, niko na wife. Sasa hizi niko 0.00, sijui nianza wapi na bado mwili yangu haiko sawa. Yeah, so naweza taka tu kama kuna mtu anaweza tusaidia kivivyote vile. Ndio maana tulitaka kukaa na kikao na wewe. Asante. Tuko family mmesikia. This guy, we can only describe him as miracle man, having survived the battlefield in Russia. He was just going there as a driver, but what he has given us an account of what he witnessed. So let's walk with him. That is what we do here at Tuko, as Tuko family. Tuko family, this is an episode which we can describe as Tales from the Front Lines, as narrated by Duncan Chege. He is a survivor. He survived in Russia. We cannot let him down here in Kenya. Let's stand with him. This has been my story right here on Tuko. My name is Kingori Wangeshi. Thank you for watching.